Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Хорошо, хорошо. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Добрый вечер. То я очень рад приехать в Санкт-Петербург и Hare Krishna встретиться со всеми удивительными преданными здесь. Hare Krishna. Я думал, может быть, рассказать что-то Шрила Прабхупады. Да? Харе Кришна. Я, наверное, расскажу о Прабхупаде в Англии. Srila Prabhupada sent some disciples to England. Шрила Прабхупада отправил несколько учеников в Англию in 1968. В 1968 году. Three Grihastha couples. 3 пары грихас. Shyam Sundar and Malati, Mukunda and Janaki and Gurudas and Yamuna. Вот эти преданные. Ага. Известные преданные. So, с самого начала они хотели встретиться с Битлсами. Знаете, да? Битлс? У Битлс была фирма Apple. Это фирма звукозаписывающая. Издавали их записи, можно сказать. И поэтому преданные они начинали послать им прасад, сделан из яблок. Разные виды прасада. То они просто каждый день посылали яблочный прасад. И сначала просто те, которые работали там, они вкусили этот прасад. Но в конце концов прасад дошел до самых Битлз. Битлсов. Битлз. И тогда однажды Шьям Сундар был в их офисе. В фойе там ждали много людей, которые хотели встретиться с Битлсами. И вдруг Джордж Харрисон прошло через комнату. Он заметил Шьям Сундар и сразу же пригласил его к себе. И тогда он сказал ему, что на самом деле я уже знаю вас, я уже был на вашем киртане. Они проводили киртан в разных ночных клубах, там, где молодежь собирался.
И он как скрыто пошел туда, инкогнито, Джордж Харрисон, и участвовал. И ему нравилось. И поэтому он пригласил преданных приехать к себе дома. И преданные привезли прасад, и они проводили киртан, долгий киртан, несколько часов. И так начиналось отношение с Джордж Харрисоном. So later he decided to record the Hare Krishna mantra. И позже он решил записать Харе Кришна мантру. And это стало хитом. Стал хитом. Я первый раз услышал Харе Кришна мантру от этого записа. Наверное, это был... Нет, это не был первый раз. Первый раз это был на улицах Оксфорда. Но это был в 1969 году. Они стали известны и выступали на телевидении. И был еще один запись Говинда Мадипуршам, который тоже стал хитом. И их пригласили на разных концертах. И так они неплохо зарабатывали. У них уже был центр, но помещение это было бесплатно. И они там установили Джаганнат Субхадра Баладев. Но через некоторое время надо было переехать оттуда. Хозяин хотел использовать здание для других целей. Но потому что у них был Лакшми, они смогли арендовать помещение недалеко от Британского музея. И надо было построить там алтарную. И это требовало достаточно долго. So in the meantime, they invited Srila Prabhupada to England. И тем временем они пригласили Шрилу Прабхупаду в Англию. And they made agreement with John Lennon of the Beatles. И они устроили встречу с Джоном Ленноном из Не Beatles. только встречу, они организовали, чтобы они могли жить у него. Yeah? He had a big estate. У них был большой особняк. У Джона Леннона, да? За Лондона. And Prabhupada came in September 1969. И Шрила Прабхупада приехал в сентябре 1969 and lived there at John Lennon's estate. и жил в особняке Джона Леннона. John and his wife lived in the main building. Джон с женой жили в главном здании. And there's another building. It was like a row of townhouses, we can say. И там был такой ряд таунхаусов. Yeah, just one room down and one room up. Просто комната на первом этаже, комната на втором. So Prabhupada lived upstairs in one of these townhouses, and downstairs his servant. И Шрила Прабхупада жил на втором этаже такого домика, а его слуга жил на первом.
And then men lived in another, ladies lived in another. Потом женщины жили в одном домике, мужчины в другом. And another, I think, was for the gardener and his wife. И еще один домик вроде бы предназначался садовнику и его жене. There were already some new devotees. Там уже были новые преданные. Kulishekar, первый английский преданный, Dhananjaya, первый шотландский преданный. Вы знаете, может быть, Dhananjaya Prabhu? Известный преданный. Он был президент храма в Вриндаване достаточно долго во время Шрилы Прабхупады. Тоже он был президент храма в Лондоне некоторое время, в 1972 году. One day the gardener told the devotee, "There's a ghost in my house." И однажды садовник сказал преданным, что у меня в доме призрак. And devotees asked Prabhupada, he said, "No problem, we'll get rid of it." И Прабхупада сказал, никаких проблем, мы от него избавимся. So he told devotees to come perform kirtan in the gardener's place. И он сказал преданным, чтобы они пришли в дом садовника и там устроили киртан. And one devotee blew the conch. Один преданный дул в раковину. Another was waving incense, a lot of incense. А другой, он зажег благовоние, и там курил благовоние, Ringing a bell. звонил в колокольчик. And they all felt at some stage that the ghost disappeared. И в какой-то момент они все почувствовали, что этот призрак исчез. And the gardener was very happy. Садовник был очень счастлив. Yamuna Devi, she describes that sometimes she would walk in the mornings with Srila Prabhupada. Ямуна Деви описывает, что иногда по утрам она ходила на прогулку со Шрилой Прабхупадой. It was autumn. Это была осень. And they would walk in the fields. Они гуляли по полям. And she noticed Prabhupada didn't leave any footprints. И она обратила внимание, что Шрила Прабхупада не оставляет следов. But when she looked behind, she saw herself left many footprints. Но когда она обернулась, она увидела, что сама она оставляет очень много следов. And she asked Prabhupada, "How come you don't leave any footprints?" И она спросила Прабхупада, как это так, что вы не оставляете следов? And Srila Prabhupada said, "You will understand later." И Шрила Прабхупада сказал, позже поймешь. So anyhow, once they arranged a program in Oxford. Однажды они устроили программу в Оксфорде. It's a university town. Это такой город университета. Quite famous place. Очень известное место. So Prabhupada, it was arranged he would speak in the town hall. И преданные так устроили, что Шрила Прабхупада выступал в главном городском зале. And devotees went on Harinam and were distributing invitations. Преданные пошли на Харинам и распространяли приглашения. So that's the first time I saw the devotees. Это был первый раз, когда я встретил преданных. I was there in Oxford and I saw a Harinam party and they gave me invitation. Я был в Оксфорде, я увидел Харинаму, и они мне дали приглашение. Unfortunately, I didn't go to the program. К сожалению, на программу я не пошел. I was a sort of traveling hippie, I guess you could say. Я тогда был что-то вроде путешествующего хиппи. I finished school and took a year break before university. Я закончил школу, и перед тем, как поступать в университет, я взял отгул на год. And just around that time, I was supposed to start a university. И как раз где-то в это время я должен уже был поступать в университет. But I decided not to. Но я решил не делать этого. To continue traveling. И продолжить путешествовать. So I went traveling in Morocco and North Africa then after that. После этого я отправился в Марокко и в Северную Африку. Anyhow, the devotees, they
decided to open a temple in December 1969. И в декабре 1969 года преданные решили открыть храм. Prabhupada, one day he went into the main house in John Lennon's estate. Однажды Шрила Прабхупада пошел в главное здание особняка Джона Леннона. And he saw there all over the walls pictures of John Lennon and his wife naked. И он увидел, что на всех стенах висят изображения Джона Леннона и его жены обнаженных. And he said, "That's enough. It's time to leave." И Шрила Прабхупада сказал, что все, хватит, пора уезжать. So devotees rented an apartment for him in the city until his room in the temple was ready. Преданные сняли ему квартиру в городе, пока его комната в храме была не готова. So just 2 weeks are remaining till the opening, but no deities. И оставалось 2 недели до открытия храма, и все еще не было божеств. Then suddenly a secretary of a Hindu organization called the devotees to say he had Radha Krishna deities. И внезапно представитель индийской организации позвонил преданным и сказал, что у них есть божества Радха Кришны. And would they like to perhaps purchase them? И спросил, может быть, вы хотите их приобрести? Because the finger of Radharani was broken. И у божества Радхарани палец был разбит, сломан. And Hindus, they're very superstitious, and they thought better not to install these deity, better to sell. И индусы, они такие очень суеверные, и они подумали, что такое божество лучше не устанавливать, а продать. So the devotees told Prabhupada, and he said, "Let's go see." Преданные сказали об этом Прабхупаде, и он сказал, поехали смотреть. They had purchased a van with money from the record. Они уже на тот момент приобрели себе минивэн с денег за записи. And the Prabhupada went, Samsundar was driving, and in the back Mukunda, Tamal Krishna. Шьямасундар вел, а на заднем сиденье сидели Мукунда и Тамал Кришна. Prabhupada, he sent Tamal Krishna to London because he had been successful organizing Harinam, Sankirtan, and distribution of Bhakti Godhead in Los Angeles. И Шрила Прабхупада отправил Тамал Кришну в Лондон, поскольку он был успешен в проповеди сознания Кришны и распространении журналов Back to Godhead в Лос-Анджелесе. So when they went to the man's house, then Prabhupada began speaking to a man about all kinds of, mundane things, just small talk, you can say. И когда они приехали в дом к этому человеку, Шрила Прабхупада начал с ним говорить о всяких таких незначительных вещах. And the deities were in the corner. Божества стояли в углу. And Prabhupada said, Tamal, lift Krishna, see how heavy he is. И Прабхупада сказал, Тамал, подними-ка Кришну, посмотри, тяжелый он. And Mukunda, see how heavy is Radharani. А Мукунда, попробуй, как тяжелая ли Радхарани. And when he saw they could lift them, he said, put them in the van. И когда он увидел, что они могут их поднять, он сказал, ну тогда несите их в машину. And the man said, stop, Swamiji, stop. И этот человек сказал, стойте, стойте. And Prabhupada just kept talking to him. А Шрила Прабхупада продолжал с ним разговаривать. And as soon as the deities were in the van, Prabhupada said, thank you very much, and got up and left. И когда божества были уже в машине, Прабхупада сказал ему спасибо большое и ушел. Then he got in the van, he told Samson to drive quickly. И когда он сел в машину, он сказал, Шьямасундар, гони. And after a few blocks, he said, stop. И через несколько кварталов он сказал, остановись. Then he turned around, offered respect to Radha Krishna. Он повернулся и выразил почтение Радхе и Кришне. And Tamal said, I think you stole Radha Krishna, Srila Prabhupada. И Тамал говорит, Шрила Прабхупада, похоже, что вы украли Рада Кришну. Prabhupada smiled. Прабхупада улыбнулся. Krishna has come of his own sweet will.
и сказал, что Кришна пришел по своей собственной воле. So in this way they had beautiful deities. И с этого момента у них появились прекрасные божества. And after 2 weeks there was an opening ceremony, installation ceremony. И через 2 недели состоялась церемония установки и открытия. George Harrison donated the marble for the altar. Джон Харрисон пожертвовал мрамор для алтаря. Above Radha and Krishna there's a big shelf high up, and on top Jagannath, Subhadra, Baladev. Над Рада Кришной была большая высокая полка, на которой стояли Джаганнат, Баладев, Субхадра. And Radha Krishna were on the big piece of marble. На большом куске мрамора стояли Рада Кришна. And there were 4 wooden pillars at each corner of the marble shelf. И на каждом из углов этой мраморной полки находились большие колонны, деревянные колонны. And some cloth over the top. Сверху была ткань. So then the installation ceremony was going on. И вот шла церемония установления. Prabhupada bathed the deities. Прабхупада омывал божества. Then he was offering artik. Потом предлагал арати. Then one of the columns, it began to fall over. И одна из колонн вдруг начала падать. And Prabhupada caught it with his hand. Шрила Прабхупада поймал своей рукой. And then he told the devotees, take these columns out from here. И он сказал преданным, чтобы они убрали эти колонны. People thought that was part of the ceremony. И все люди подумали, что это просто часть церемонии. But actually, if Prabhupada hadn't caught, they could have fallen on the deities, that heavy column. И если бы Прабхупада не поймал эту тяжелую колонну, то она могла бы упасть на божеств. So Prabhupada gave the name to the deities Sri Sri Radha London Ishwara. Шрила Прабхупада назвал божества Шри Шри Рада Лондон Ишвара. They're the first big Radha Krishna deities in ISKCON. Это были первые большие божества Радха Кришны в Исконе. They have very childlike appearance. Они выглядят как дети, эти божества. Big cheeks. С большими щеками, такими пухлыми. And nice smile. С прекрасной улыбкой. And said to be Prabhupada's favorite deities. Похоже, что это были любимые божества Шрилы Прабхупады. Gaurilita. In the cover of second canto part 1, Srimad Bhagavatam, there's a picture. На второй песне Шримад Бхагаватам изображение этих божеств. In the original edition. В изначальном издании. So then Prabhupada, he left. He came again in 1971. Потом Прабхупада уехал и вернулся в 1971. In a summer. Летом. I myself, I continued traveling. Я в это время путешествовал. But in that summer, 1971, I saw a Harinam party on the streets. И как раз этим летом 1971 года я увидел Харинаму на улице. In London. В Лондоне. And Mandakini Mataji, she sold me a magazine. А Матаджи Мандакини продала мне журнал. I was with her in Omsk with Radhastami, and she said actually she joined ISKCON on the day of installation of Radha London Ishwara. И когда я с ней был в Омске на Радхаштаме, она мне сказала, что на самом деле она присоединилась к ИСКОН в день установления божеств Рада Лондон Ишвара. So she was serving there as a pujari in the London temple for a couple of years. Almost 2 years. Около 2 лет она служила в лондонском храме в качестве пуджари божества. Anyway, she sold me a magazine, and I was leaving to Canada. I read the magazine on the way. И она мне дала этот журнал, и когда я уезжал в Канаду, в дороге я читал как раз этот журнал. And in Canada, in Montreal, I found the Bhagavad Gita as it is in a friend's apartment. В Канаде, в Монреале, в квартире своего друга я обнаружил Бхагавад-гиту, как она есть. He had never read it, but I took it and I read the whole book. Он ее никогда не читал, но я ее взял и прочитал всю.
And the main, before I had read Gita, some other editions, and I thought just a nice poem. И до этого я уже читал Гиту, но в других редакциях, и я думал, ну это просто хорошее произведение. But by reading Prabhupada's Gita, the main message that I understood was that one must find a bona fide spiritual master. Но прочитав издание Шрилы Прабхупады, я понял, главное послание его в этом издании было, что человек должен найти настоящего духовного учителя. And learn about spiritual life from him. И учиться у него духовной жизни. So on the way back to London, I stopped in New York for one day. На пути обратно в Лондон я остановился на один день в Нью-Йорке. And I saw a big Harinam party. Я увидел там большую группу харинамы. And a devotee showed me another magazine. Преданные показали мне еще один журнал. And said, please come to the temple. Сказали, пожалуйста, приходи в храм. I said, I can't, I'm going to London tonight. Я сказал, не могу, мне сегодня в Лондон лететь. He said, there's a temple in London. Они говорят, так в Лондоне тоже храм есть. The address is in the magazine. В журнале есть адрес. Please go. Пожалуйста, тогда там зайди в храм. So on the way back, I read the magazine on the plane. И на пути обратно я прочитал этот журнал в самолете. After a couple of days, I went to the temple. И через пару дней я пришел в храм. Devotees gave me prasadam. It was lunchtime. Преданные угостили меня просадом, поскольку было время обеда. And then he says, time for Harinam. И потом они говорят, ну теперь пора на харинаму. So we went on Harinam for about 3 hours. И где-то 3 часа мы ходили с харинамой. And when we came back, they said, the spiritual master is speaking this evening, please stay. И когда мы вернулись, они сказали, сегодня вечером будет выступать наш духовный учитель, пожалуйста, оставайся. So fortunately, Srila Prabhupada was there. К моей удаче там был Шрила Прабхупада. So first evening, I heard him speaking. И в первый же вечер я услышал, как он выступал. When he came into the temple room, it seemed like his feet didn't touch the ground. И когда он вошел в храмовую комнату, я вот видел то же самое, будто бы его стопы не касаются пола. And his body was very golden and effulgent. И его тело было очень золотым и сияющим. And he was not very tall. Он был не очень высокий. And there was huge vyasasana in the back of the temple room. И в другом конце храмовой комнаты стояла огромная висасана. So he climbed up on his big vyasasana. Он вскарабкался на эту огромную висасану. And then gave a very serious lecture. И дал очень-очень серьезную лекцию. Reading Gita and quoting Sanskrit. Он читал Гиту и цитировал санскрит. He had this horn-rimmed glasses, like this. У него были очки, он их вот так вот держал на носу. So very serious and very authoritative. Очень серьезно и очень авторитетно. And the devotees were very, very surrendered to him. Преданные были очень преданы ему. They all bowing down when he came in. Они все кланялись, когда он входил. I also bowed down. Я тоже кланялся. Because it's unusual, of course, in Western country to see that. В западных странах это, конечно, необычно видеть такое. But I'd lived actually a long time in a Muslim country, so I often saw people bowing down in the mosque. Но к тому времени я уже часто бывал в мусульманских странах, и я видел, как люди кланяются в мечетях. I used to, in Morocco, I remember in Marrakesh, there are all kinds of unusual people there in the central square every night. И когда я был в Марокко, в Марракеше, там часто на главной площади собирались необычные люди. Snake charmers, fortune tellers. Это были заклинатели змей, эти как-то ясновидящие. And there's also Berbers who are the original inhabitants of Morocco before Arabs came. И там также были как бы
местные жители, которые жили в Марокко до прихода арабов. Berberi. Бербери. Berberi. А варвары? Berberi. Бербери. Berbers. Berberi. Berberi. So they had shaved heads and also sikha. И у них тоже бритая голова и шикха. And long robes. Длинные такие одеяния. And they played this baraban, you know, taka 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 taka. И они играют на своих барабанах. You see, big groups, and sometimes they go through the streets playing these. Они собираются в большие группы, иногда ходят по улицам, играя на барабанах. So actually, I used to like watching them. И мне нравилось смотреть на них. So the devotees reminded me a lot, you know, devotees also playing drums, sikha. И преданные, они мне тоже напомнили этих людей, тоже они на улицах играют на барабанах, у них шики, long robes. длинные эти одеяния. But anyhow, the atmosphere in the temple was very pure. Но атмосфера в храме, она была очень чистая. And devotees are very active. Преданные были очень активными. You know, always doing something. Они постоянно были чем-то заняты. And of course, I was already vegetarian for a couple of years before that. На тот момент я уже пару лет был вегетарианцем. And so, but you know, sometimes you go to friends' house and they'll offer you, you know, something non-vegetarian. Но иногда бывало такое, что приходишь в гости к другу, а он дает тебе что-то не вегетарианское. So I didn't like that. Мне это не нравилось. And therefore, you know, it seemed very nice in a temple because everyone is vegetarian. И поэтому мне очень понравилось в храме, поскольку все были вегетарианцами. After the program, Prabhupada went upstairs and the guests left. I stayed there and I also went upstairs. И после программы Шрила Прабхупада пошел наверх, все гости разошлись, а я остался и тоже пошел наверх. And I was standing on the second floor, on the landing. Я стоял на пролете второго этажа. And Amaraji came and said, "What are you doing here?" Матаджи подошла и говорит: "Ты что здесь делаешь?" She called the temple commander. Она позвала коменданта храма. Seems I was standing outside Prabhupada's room. Я стоял прямо напротив комнаты Прабхупады. And the temple commander, he took me to the front door, and said, "You come back tomorrow." И комендант храма, он меня проводил до входа и сказал: "Приходи завтра. Krishna will take care of you. Кришна о тебе позаботится." So after a couple of days, I came again. Спустя пару дней я вновь пришел on the Sunday feast. На воскресную программу. And a devotee, American devotee called Vishal, was in the hallway. И там в проходе стоял преданный из Америки Вишал. He put a big book in my hand. Он мне дал большую книгу в руки. Krishna book. Krishna book. And he said, "This is a very auspicious day to take this book because the spiritual master will be speaking today." И он говорит: "Сегодня очень благоприятный день, чтобы взять эту книгу, потому что сегодня будет говорить духовный учитель." I said, "How much?" Я говорю: "Сколько?" £2.50, he said. 2,50 фунтов. Okay, I said, I gave him £5. Я ему даю 5 фунтов. Okay, I'll bring the change, he said. Он говорит: "Сейчас сдачу принесу." Then he came back with second volume. Он приходит со вторым томом. Okay, take both, he said. Он говорит: "Бери 2. Okay, I said, take all my money. I said, I gave him my wallet. Я говорю: "Тогда забирай все мои деньги, вот тебе мой кошелек." So he went away again and came back. He gave back the wallet. He said, without money, of course. He said, "We don't use leather here." We don't give. We don't use leather. И он потом ушел, вернулся обратно, дал мне кошелек, конечно, без денег, говорит: "Мы здесь кожей не пользуемся." So I was there in the temple. I had 2 big books. I was going upstairs, different rooms. И вот я в храме, у меня в руках 2 большие книги, и я хожу всюду, поднимаюсь на разные этажи, в комнаты. One room I saw Ranchor Das. He was designing Mayapur temple. И в одной из комнат я увидел Ранчора Даса, он создавал проект Майяпурского храма. Then Prabhupada gave another lecture.
Затем Прабхупада прочитал еще одну лекцию. It was very nice Sunday feast. Это был замечательный воскресный пир, And воскресная then- программа. Kula Shekhar, the first, as I mentioned, English devotee, he invited me to stay in a temple. И затем Кулашикар, как я говорил, это первый преданный в Англии, он пригласил меня остаться в храме. He said, if you just shave your head, you can stay. Он говорит, если побреешь голову, можешь оставаться. So I agreed. Я согласился. And that time there was a lot of American devotees in a temple because they had come with Prabhupada. They were going to India and Africa to preach. В то время в храме было очень много американских преданных, поскольку они приехали вместе с Прабхупадой, чтобы отправиться дальше в Индию и в Африку проповедовать. And in the first night, I remember sleeping in the shower room. И в первую ночь, я помню, я спал в душевой. There was a shower it was just a regular room, but they had built one shower in the corner. Это была обычная комната, но в углу был встроен душ. And we were, packed up, many people sleeping there. И там было просто забито все людьми, все спали там. And in the morning, suddenly at 3 o'clock, the light went on. И утром внезапно в 3 часа зажигается свет. And these big American devotees, they were climbing over me И эти большие американские преданные, они ползут через меня, to go to the shower. чтобы в душ попасть. So that was my first day in a temple. Таков был мой первый день в храме. And I could drive, so I was asked to drive some of those American devotees to the airport. И я умею водить машину, поэтому меня попросили отвезти этих американских преданных в аэропорт. They spoke in a very loud voices, Они очень громкими голосами говорили. so I was a little bit, frightened. И я немножко был напуган. But anyway, I liked the temple, Так или иначе, в храме мне понравилось. and Akula Shekhar took care of me. Кулашикар, он позаботился обо мне. After 3-4 days, he was going to another city to open a temple, Через 3-4 дня он собирался поехать в другой город, чтобы открыть там храм. and he wanted to take me with him. Он хотел, чтобы я поехал с ним. And so the temple president gave permission. И президент храма, он разрешил. And before leaving, we went into Srila Prabhupada's room, Перед тем, как уехать, мы зашли в комнату Шрилы Прабхупады. and Prabhupada was very pleased to hear that we were going to open a new center. И Шрила Прабхупада был очень рад, услышав, что мы собираемся открыть новый центр. And he said, very nice, bright-faced brahmacharis. Он говорит, очень хорошие, ясноликие брахмачари. So he gave his garland to us as a blessing. Он дал нам свою гирлянду в качестве благословения. And so we went first to Bristol, Сначала мы отправились в Бристоль, but we stayed in one boy's apartment, but his father came and became very angry, and we had to lock ourselves in a room. и мы жили в комнате, в квартире одного парня, но когда пришел его отец, он очень разозлился, поэтому нам пришлось запереться в комнате. So we moved to another city, Cardiff, the capital of Wales. И поэтому потом мы переехали в другой город, Кардифф, это столица Уэльса. And there we stayed with some hippies Там мы жили с хиппи, who were interested in Krishna consciousness. которые были заинтересованы в сознании Кришны. And we did kirtan and made prasadam, Мы проводили киртан, готовили прасад, gave Gita classes, давали лекции по Гите. and quite a few of them became devotees. И некоторые из них стали преданными. And good devotees, most of them became temple presidents later. И они стали хорошими преданными. Большинство из них стали впоследствии президентами храма. And it was a good experience for me because I had to learn how to cook, how to play mridanga, how to give class. Для меня это был хороший опыт, потому что я учился готовить, учился играть на мриданге, как давать лекции. Kula Shekhar is very expert in all these activities. Кулашикар, он был искусен во всех этих видах деятельности. Then he got a small apartment as a center. И в конце концов он получил небольшую квартиру и устроил там центр.
But there were so many devotees, he told me, you go back to London. Но поскольку преданных было слишком много, он мне сказал отправляться обратно в Лондон. When I get a bigger building, I'll call you. Когда у меня будет здание побольше, я тебя позову. So Prabhupada, he had already left when I got back to London. И когда я вернулся в Лондон, Прабхупада к тому моменту уже уехал. So I was going on Sankirtan every day. Я ходил каждый день на Санкиртану. Then the president of Paris temple came. Потом приехал президент храма из Парижа. And he found I could speak French. Он обнаружил, что я могу говорить по-французски. My mother was a French teacher. Моя мать была учителем французского. And I also lived in France for quite some time. And Morocco, they also speak French. Я жил во Франции какое-то время, но в Марокко они тоже на французском говорят. So yeah, I went to Paris with him. Я поехал с ним в Париж. And he made me the cook. И они сделали меня поваром. Devotees would go on Sankirtan in the morning. Преданные утром отправлялись на Санкиртану. I would cook. Я готовил. Then I would take the prasadam in a pots in 2 bags. Затем я брал просад в кастрюлях, в 2 сумки укладывал. On the metro. И ехал на метро. And then we took prasadam in a church. Мы принимали просад в церкви. And then after we did again several hours Sankirtan. И после этого еще несколько часов совершали Санкиртану. So the president Hari Vilas, he recommended me for initiation. И тогда президент храма Хари Вилас, он рекомендовал меня на инициацию. So he got the beads and names through the post. И он получил четкие имена по почте. So in December 1971, he performed the fire yagya. И в декабре 1971 он провел огненную ягью. 3 first initiation and 2 second initiation. 3 первых посвящения и 2 вторых. So I stayed a couple more months there in Paris. Еще пару месяцев я прожил в Париже. Then Kulashekar called me back to Cardiff. И тогда Кулашекар позвал меня обратно в Кардифф. He had got a bigger house. Он там нашел дом побольше. So I was there maybe 1 month. Я там прожил еще где-то месяц. And then I was called to London. И нас позвали в Лондон. Srila Prabhupada had, printed these big books, Krishna book, in Japan. Шрила Прабхупада напечатал Кришна Бук в Японии, большие книги. And he also printed big teachings of Lord Chaitanya, Nectar of Devotion. They were big books, but with soft cover. И также он напечатал большие книги «Учения Господа Читания» и «Нектар преданности». Это большие книги, но в мягкой обложке. And he sent these books to all the temples of the world. И он разослал эти книги по всем храмам мира. But devotees didn't know how to distribute them. Но преданные не знали, как их распространять. And these books were piled up in all the temples. И эти книги, они просто хранились стопками во всех храмах. And the temples had debt to the BBT. И у всех храмов был долг перед BBT. But one temple in America, San Francisco, they discovered how to sell these big books. Но в одном храме в Америке, в Сан-Франциско, они поняли, как нужно распространять большие книги. Many famous book distributors came from that temple. Из того храма вышло много хороших, известных распространителей книг. Buddhimanta was a very famous. Буддиманта был очень известный. Yogesh Chandra. Йогеш Чандра. Sridhar. Шридхар. Later Sridhar Swami. Позже он стал Шридар Свами. The president's name was Keshava. Президента звали Кешава. Prabhupada therefore asked him to visit different temples to train devotees in big book distribution. Прабхупада поэтому попросил его ездить по разным храмам, чтобы обучать преданных распространять большие книги. So he came to London in April of 72. И он приехал в Лондон в апреле 1972 года. And the president of the temple, Dayananda, he bought a big van. Президент храма Dayananda купил большой автобус, микроавтобус. So I was asked to go on the first book distribution party. И меня попросили присоединиться к первой группе распространения книг. So Keshava went with us, and Dayananda
as a president, he was leading. И Кешава поехал с нами, и Дайананда, как президент храма, он был лидером. First day we went to Oxford, В первый день мы отправились в Оксфорд. and I think I distributed 5 books, big books. Кажется, я распространил тогда 5 больших книг. And after a week, Keshava left to some other temple, Спустя неделю Кешава уехал в другой храм. and Dayananda, he had a wife and 2 daughters in London. He had to go back to London. А у Дайананды в Лондоне была жена и 2 дочерей, поэтому он отправился обратно в So Лондон. he asked me, you take charge of this party. И он меня попросил взять ответственность за эту группу. So like that, we started to travel, distributing books. Таким образом, мы начали путешествовать, чтобы распространять книги. Many sannyasis came out of that group. Из этой группы вышло много саньяси. I mean, later they became sannyasis. То есть позже они стали саньяси. Early members were Bir Singha, who became Narasingha Maharaj. Первый это был Бир Сингха, Yeah, и он стал Нарисимха Махараджем. he preaches in China. Он проповедует в Китае. He speaks Chinese. Он говорит очень хорошо по-китайски. Also Thailand. He's the regional secretary of Thailand. И он Regionalny sekretär Thailand. он региональный секретарь в Тоже Таиланде. проповедует на Дальнем Востоке, России. Нарисимха Maharaj. Из Шотландии. Еще Dhirashanta Maharaj, вы знаете, он посещает Питер, да? Да. Not so often. Проповедует тоже в Литве and в Беларуси. Then they only stayed short time, but some other became members, Mahavishnu. Они все недолго были в этой группе, но приходили новые участники группы, например, Махавишну. Стал Mahavishnu Swami Janananda. Он стал потом Махавишну с вами Джанананда. Он стал Janananda Goswami. Сейчас проповедует во Франции, во многих странах. И еще Rajendra Kumar Das, оригинальный Rajendra Kumar. Изначальный Раджендра Кумар. Ну, изначальный Rajendra Kumar Das. Изначальный Rajendra Kumar Da Krishna. Он родился в Малайзии, в индусской семье. Но он учился в Англии. Он был старше нас, где-то 10 лет старше нас. Но позже он стал Бхактивиджендранандан Свами Махарадж. И вместе мы начинали проповедовать в Малайзии в 1979 году. И он потом мы зарегистрировали общество, и он стал президентом. 40 лет он был, почти 40 лет, может быть, да, 37 лет, где-то он был президентом общества Искона в Малайзии. Где-то 1,5 года назад он ушел из этого мира. Ну, очень искренний, преданный Бхактивиджендранандан Свами Махарадж. Шрила Прабхупада еще раз приехал в Англию на Ратха-ятру 1972 года. И он участвовал на Ратха-ятре. He sat on his Vyasasana on the Ратха-ятра cart. Он сидел на Висасане, на колеснице Ратха-ятры. And played the kartals all the way. Всю дорогу он играл на караталах. And at the end there was a big program in Trafalgar Square. И в конце была большая программа на Трафальгарской площади. Trafalgar Square is biggest square in the center of London. Трафальгарская площадь – это самая большая площадь в центре Лондона. Trafalgar was a battle. Это был такой бой на Трафальгаре.
at the sea, in the sea. В море этот бой проходил. And the admiral of the British fleet was called Nelson. И адмирал британского флота, его звали Нельсон. And there's a big monument to Nelson in that square, very tall. На этой площади стоит очень высокий, большой памятник Нельсону. And around the bottom of that column, there is you could say like a natural stage, a plinth, made of stone. И вокруг этого монумента такой стелы большая, как похоже на сцену, такое возвышение из камня. Yeah, about 2 meters high. Где-то 2 метра в высоту. So the devotees, they put Lord Jagannath up there. И преданные поставили туда Господа Джаганатху, And the Prabhupada's Vyasasana. поставили туда Висасану Шрилы Прабхупады. And Prabhupada gave a lecture. Прабхупада прочитал лекцию. And there was also a fire yajna. И также провели огненное жертвоприношение. So I had good fortune to get a second initiation there. И тогда мне повезло, я получил второе посвящение. Along with some other devotees got first, some other devotees got second. И другие преданные, кто-то получал первое, кто-то второе посвящение. And Prabhupada gave us the mantras after in the temple. И позже, после программы, Шрила Прабхупада дал нам мантры уже в храме. There were many devotees there, very packed up the temple was. В храме было очень много преданных, очень как бы тесно было. And the Prabhupada actually asked George Harrison, please try to find a new building because this building is not big enough. И Шрила Прабхупада попросил Джорджа Харрисона, чтобы он нашел здание побольше, потому что это было недостаточно большим. Prabhupada gave the lectures every morning. Каждое утро Шрила Прабхупада давал лекции по Шримад Бхагаватам. Before that, I don't remember that we had Bhagavatam, but it was just published, and the first couple of cantos were just published. So then Prabhupada was giving regular classes. И до этого у нас не было Шримад Бхагаватам. На тот момент было напечатано первые пару песен, и Шрила Прабхупада начал давать лекции по Бхагаватам каждое утро. There were also some programs in the big halls, big public programs. Также мы проводили программы в больших залах, публичные программы. Usually they were packed full. И эти залы были набиты до отказа. I remember at the end of one program, a Christian challenged Prabhupada. Christian challenge? Yeah. Я помню, что в конце одной программы Шрила Прабхупада бросил вызов христианам. Prabhupada asked Ribhadinandan Swami to answer. И он попросил Риватинандана Свами ответить. Прабхупаде бросили вызов. Христиане бросили вызов Прабхупаде, он попросил Риватинандану ответить. And he gave a very powerful answer. И он дал очень могущественный ответ. And I was sitting on a stage near Prabhupada. I saw him turn around, and he was so pleased. He was smiling like anything to hear such powerful answer. И я сидел на сцене рядом со Шрилой Прабхупадой, я повернулся, посмотрел на него и увидел, как Шрила Прабхупада засиял, заулыбался. Он был очень рад такому мощному ответу. And then he asked, Kirtan. И тогда он сказал, Киртан. So Prabhupada, he also visited Scotland. Шрила Прабхупада также посещал Шотландию. And our party went also to publicize and give out invitations. И наша группа тоже отправилась туда, чтобы распечатать и распространить приглашение. We received 2 pairs of Gaurnitai deities. Мы получили 2 пары божеств Gaurnitai. So Prabhupada installed one set in Scotland, in Edinburgh. И одну пару Шрила Прабхупада установил в центре в Эдинбурге. Later he installed a second set in a London temple. А вторую пару он позже установил в храме в Лондоне. In that building in Scotland, there was only one bathroom, I remember.
И в этом здании в Шотландии, насколько я помню, была всего одна ванная. And brahmacharis were queuing up, in their gumshas to go inside. И брамачари выстраивались в очередь в гамчах, чтобы попасть в эту ванную. And Prabhupada also came in his gamcha. He stood in the queue very И Шрила humbly. Прабхупада пришел в гамче и встал в очередь очень смиренно. Then the devotees noticed, Srila Prabhupada, please go first. Преданные увидели, что происходит, и сказали: «О, Шрила Прабхупада, проходите, пожалуйста, вперед». I had found some small Jagannath deities in a shop in London. В Лондоне в магазине я обнаружил небольшие божества Джаганатхи. So in Edinburgh, I asked Prabhupada, can we worship these deities on traveling Sankirtan? Я спросил у Шрилы Прабхупады, можем ли мы поклоняться этим божествам в нашей группе путешествующих Санкиртана. And he said, yes, you make a small house for them Шрила Прабхупада сказал: да, мы должны сделать для них небольшой дом with doors. с дверьми. Whatever you eat, you must offer to them. И все, что вы едите, вы должны прежде предлагать им. I asked, should we perform aratik? Я спросил, надо ли нам проводить арати. He said, it's difficult to be regulated when you're traveling. Шрила Прабхупада сказал: сложно быть стабильным, когда вы путешествуете. So it's not obligatory to perform artik, but if you like, sometimes you can. И поэтому не обязательно проводить арати, но если вы захотите, вы можете. Prabhupada went to Glasgow for another program. Шрила Прабхупада отправился в Глазгоу для провести еще одну программу. It was also full of people. Там тоже было полно людей. At the end, Prabhupada asked for questions. В конце Шрила Прабхупада попросил задавать вопросы. And one boy, he came from the back and he all to the front and he stood in front of the stage and he said to Prabhupada, I think I am God. И один парень, он был за сценой, потом он вышел прямо перед сценой, стал напротив Прабхупады и сказал: вы знаете, я думаю, что я Бог. And Prabhupada said, you are not G-O-D God, you are D-O-G dog. И Шрила Прабхупада сказал: ты не Б-О-Г Бог, ты Д-О-Г Дог. Dog, sabaka. Пес. So the boy just turned around and went back to his seat. И парень просто развернулся, пошел на свое место. And Prabhupada said, Kirtan. Шрила Прабхупада сказал: киртан. So Prabhupada, he was supposed to go back to Edinburgh for another program the next day. И на следующий день ожидалось, что Шрила Прабхупада поедет обратно в Эдинбург еще провести программу. But the weather in Scotland, even in the summer, it was so cold. Но даже летом в Шотландии погода была очень холодной. That the Prabhupada, straight after the program in Glasgow, he went to the airport, he flew back to London. И поэтому после программы в Глазго Шрила Прабхупада отправился сразу в аэропорт и полетел в Лондон. Prabhupada didn't like the weather in Scotland or in England either. И Шриле Прабхупаде не нравилась погода ни в Шотландии, ни в Англии. He says in one conversation, London is a hellish place. В одной беседе он сказал, что Лондон — это адское место. You never see the sun. Вы никогда не увидите солнца. Always raining and mist. Всегда дождь, туман. In one lecture also in London, a devotee asked Prabhupada, does Krishna speak the Bhagavad Gita in hell? На одной лекции преданный спросил у Шрилы Прабхупады: а Кришна рассказывает Бхагавад-гиту в аду? And Prabhupada said, yes. He said, this London is hell. Прабхупада сказал: да, Лондон — это ад. Prabhupada in London used to go for morning walk. There are nice parks in London. В Лондоне есть хорошие парки, поэтому Шрила Прабхупада ходил на утренние прогулки туда. Our Sankirtan van was the best vehicle. И наш автобус Санкиртана был лучшим транспортом. And many devotees could sit in the back. Много преданных могло поместиться назад. So I often got the opportunity to drive Prabhupada for his morning walk. У меня очень часто была возможность возить Шрилу Прабхупаду на утренние прогулки. He would sit beside me chanting japa, or sometimes he would recite Sikshastakam Cheto Darpanam Arjanam like that. И он сидел рядом со мной и повторял джапу или повторял молитву Шикшаштаки.
Once in a Hyde Park, we were walking with Prabhupada, many devotees chanting. И однажды в Хайд-парке мы гуляли с Прабхупадой, и много преданных шло рядом, все повторяли джапу. So quite a lot of noise. Было достаточно шумно. One bum was sleeping in a park bench. Там на скамейке спал один бомж. And the noise woke him up. What is that? Шум его разбудил, он проснулся. Что такое? And Prabhupada said, "Good morning." Шрила Прабхупада ему говорит, доброе утро. Oh, he said, "Good morning, sir. Good morning, sir." Он говорит, да, сэр, доброе утро. Well, Prabhupada was a real gentleman. He walked in a very aristocratic way. Шрила Прабхупада был настоящим джентльменом, он ходил очень аристократично. So the bum could recognize this is a great personality. Поэтому бомж мог понять, что это великая личность. Another morning, Prabhupada asked devotee, bring some twigs from the tree. He didn't use toothpaste and toothbrush. He used twigs to clean his teeth. И однажды утром Шрила Прабхупада попросил преданного принести побеги дерева, потому что он не пользовался зубной щеткой или зубной пастой, он использовал веточки дерева, чтобы чистить зубы. So when a devotee was taking the twigs, the park warden said, "Stop! Don't steal twigs." И когда преданный срывал эти веточки, этот охранник в парке сказал, перестань, не надо срывать их. And Prabhupada said, they stole so many treasures from India, they won't even let us have few twigs. То есть не надо воровать эти веточки. И Прабхупада сказал, они так много сокровищ украли из Индии, и теперь не разрешают нам взять пару веточек. So Prabhupada also went to Amsterdam to install Jagannath Subhadra Baladev there. Шрила Прабхупада отправился в Амстердам, чтобы установить там божества Джаганнат, Баладева, Субхадра. So he was giving a lecture. Он давал лекцию. And the devotees prepared the kunda for the Agnihotra. И преданные подготовили кунду для Агнихотры. But no fruits. Но не было фруктов. And Prabhupada said, where are the fruits? Прабхупада говорит, а где фрукты? Oh, we'll bring now, Srila Prabhupada. И преданные говорят, сейчас принесем, Прабхупада. And after a few minutes, they bought a bowl of fruit salad. И спустя несколько минут они приносят огромную миску фруктового салата. And Prabhupada became very angry. What is this? Шрила Прабхупада очень разозлился. Что такое? Bring whole fruits. Принесите целые фрукты. Okay, Srila Prabhupada, they ran and brought whole fruits. Хорошо, Шрила Прабхупада. Они побежали, принесли целые фрукты. But devotees were very inexperienced in those days. Но в те времена преданные, они были очень неопытные. Okay, so maybe we'll finish there. Наверное, на этом закончим. And maybe continue tomorrow. А завтра продолжим. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanand. Hare Hare. Hare Krishna.